صباح الخير. اليوم راح نبدي محاضرة جديدة. اليوم راح نتكلم عن maxillary second molar. المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن maxillary first molar. Now we talk about the maxillary second molar. Maxillary second molar is the seventh maxillary tooth، وراح يجي أكيد بعد ال maxillary first molar اللي هو sixth tooth. sorry. وظيفته supplement the first molar function. لشرح الماكسيلر second molar راح نبدي نقارن aspect by aspect with the first molar، إن هو وظيفته supplement to the first molar. Let's start. Sorry. The first aspect is the buccal aspect. This tooth, as you remember, مثل تكون هذا هو upper or maxillary first molar. This is the maxillary second molar. The difference، الفرق لازم تركزون هنا، إن maxillary first molar is a right maxillary first molar, while the maxillary second molar is a left one. هنا right هذا left، كأنما تخيلوا أكو مراية بالنص، هنا تفصل بين السنين، هذا right هذا left، يعني من هذا right هذا medial هذا distal، هذا لأنه هو left فهذا medial هذا distal. لا تنسون هذا مو right حتى يكون هذه الجهة medial وهذه الجهة distal، لا، هذا الأبر second molar هذا left. نبدي. أول فرق كما قلنا راح نشرح بطريقة المقارنة، we'll compare or make a comparison، مقارنة between the maxillary first molar with the maxillary second molar. أول فرق the crown. Look to the crown, compare with the crown here and crown there. You will find that the crown is shorter from the cervical line to the occlusal part. cervical occlusally is shorter، هذا أقصر من هذا، and narrower medial-distal compared to this and that. This is the first and this is the second. The second occlusal cervical or cervical occlusally is shorter and medial-distally is narrower. الفرق الثاني the distobucal cusp here or here. Where the distobucal cusp؟ إن هذا medial هذا distal, so this is the distobucal cusp. I will compare to the distobucal cusp here or the first molar, not the first molar. This distobucal cusp is less developed، أصغر and less developed، أقل تطور. وهذه بشكل عام كل ما راح نتجه من distal part، يعني من الفيرست مولر للسكند، second حيكون less developed، من السكند للثيرد حيكون less developed. The distal buccal cusp is less developed and allow more of the distal marginal ridge higher could be seen. Distal marginal ridge and the distal lingual cusp، يعني هنا هذا الخطأ واضح. The distal marginal ridge هنا أقدر أشوفها بسهولة، وهذا جزء منه distal lingual cusp. Why؟ ليش أقدر أشوفها ما أقدر أشوفها هنا؟ لأن distal buccal cusp is less developed. الفرق الآخر look to the roots in general. The roots are about the same length، تقريبا the same length، يعني either the same length or slightly shorter. أكبر واحد يكون الأبر 6 اللي هو الأبر أو maxillary first molar. second molar قلنا الكراون أقصر. roots إذا مو أقصر فهي نفس الطول، ولكن it's appear أو قد ما نقول هي حتكون هي the same length but give impression of being longer. تنطيك انطباع أن هاي الروتس أطول من الروت هنا، الروت second molar أطول من first molar. هذا مو صحيح،
الروتس إما تكون أقصر أو تكون نفس الطول، ولكن ليش يصير عندك هذا الانطباع؟ why you get such an impression هذا الانطباع؟ because the crown is shorter. The crown is shorter than here, but the root at the same length here and there. You imagine تتخيل أو there's a you'll get an impression انطباع أن الروت أطول، لأن بنقارن النسبة the ratio between the root and the crown here is more than here. The ratio between the root and the crown here is more than the ratio between root and the crown there. لذلك يبين وكأنما صار لك انطباع أن الروتس أطول، هي مو أطول، وإنما الكراون أقصر، يبين كأنما الروت أطول، لأن نسبة الروت طول الروت إلى الكراون هنا أكبر من نسبة طول الروت للكراون هنا. يضاف إليها شنو؟ The roots are closer، وهذا فرق ثاني حتشوفوه بكل أسنان، كل ما نروح posteriorly كل ما نتحرك من first the second the third roots حنشوفها شنو؟ it gets closer، تقترب من بعض. هل 3 roots 2 roots and 1 lingual root become closer، أقرب لبعضها near the apices with their axes more nearly parallel. شوفوا هنا كانت more diverge، هنا closer to each other، والابيسيز اقرب لبعضها، وش بيها nearly parallel. هذا روت هذا روت هذا روت، لان قريبات على بعضها. شوفوا هنا هذا nearly parallel كانهما متوازيين، لكن عكس الموجود بالupper smaller diverge. So it is more closer and nearly parallel and less diverge. الفرق الآخر اللي حتشوفوه هم بكل المولرز الأبر، نتحرك من first second to third، قلنا حيكون هي it gets less developed وحدة، قلنا size راح يصغر، قلنا الروتس حتصير more closer to each other. الأمر الآخر the roots in general مع بعض it's inclined distal. inclined distal أرجع أقول هذا major هذا distal لأن هذا left. شوف الروتس إضافة أن هي closer to each other كلها جملة واحدة it's inclined to the distal side. شي يبين لك أن placing the crest of curvature distally of the distobucal root crest of curvature distally sorry it's slightly distal to the distal extremity of the crown. هذا distal extremity of the crown، هذا distal extremity of the crown. الديستال curvature أو crest of curvature راح تكون أبعد. ليش؟ لأن الروت in general move distally. So the roots in the maxillary second molar move or incline more distally than that in the maxillary first molar. الفرق الآخر look to the apex of the mesiobuccal root. Here is the mesiobuccal root. Here is the mesiobuccal root. When we compare, we will find that the apex of the mesiobuccal root هنا بالmaxillary second molar ننزل line vertical line وراح نشوفه is on line with the buccal groove of the crown. عكس هنا كان بالmaxillary first molar the apex of the mesiobuccal root of the maxillary first molar will make a line وراح يروح للtip of the mesiobuccal cusp. So this is another difference. The apex of the mesiobuccal root is aligned with the buccal groove, while the apex of the mesiobuccal root here in the maxillary first molar is with the tip of the mesiobuccal cusp. Look to the lingual aspect. Again, this is the maxillary first, this is the maxillary second molar. This is the right, this is the left, so this is medial, this is distal, here, this is distal, and this is medial. Okay. The differences. أول فرق the distolingual cusp. This is the distolingual cusp of the sorry maxillary first.
This is the distolingual cusp of the maxillary second. Is smaller. Look, compare with this cusp with that cusp. This one, the distolingual cusp, is smaller, أصغر. الفرق الآخر the distobucal cusp sorry the distobucal cusp with this one given this is distal and this is medial. This is distolingual. The distobucal cusp can be seen as a distobucal cusp طبعا هذا lingual lingual aspect and distolingual mesiolingual disto sorry distobucal. The distobucal cusp could be seen أقدر أشوف من lingual aspect منين من السلكس من between these two cusps اللي هي mesiolingual cusp and distolingual cusp بيناتهم أقدر أباوع من السلكس أقدر أشوف جزء من ال distobucal cusp while here I couldn't be seen. Sorry, the distobucal cusp couldn't be seen in this aspect, lingual aspect of the maxillary first molar, while in the maxillary second molar, I can see the distobucal cusp in between or through the sulcus of the mesiolingual cusp and distolingual cusp. الفرق الآخر, there's no fifth cusp. Look here, هذا cusp, هذا mesiolingual cusp, the same mesiolingual cusp with maxillary first molar. Here is the mesiolingual cusp of the maxillary second molar. There is no fifth cusp. The other difference, the apex of the lingual root. Look, this is the apex of lingual root. This is the apex of lingual root. This is the first. This is the second. The apex of the lingual root is in the line with the distolingual cusp. Look, in the line, when I bring a line, vertical line, with the cusp tip of the distolingual cusp. While here, if I bring a vertical line from the apex of the lingual root هننزل وراح نلقي with the lingual groove. هذا فرق جدا مهم. The apex of the lingual cusp in the maxillary second molar is with the tip of the distolingual cusp, while here in the maxillary first molar, the tip of the or the apex of the or the tip of the apex of the lingual root is with the line of the lingual groove. Mesial aspect. Again, this is the maxillary right first molar. This is the maxillary left second molar. This is mesial. This is mesial. So this aspect or this side is the buccal. This side is the lingual. Here, this side is the lingual. This side is the buccal. والأمر واضح يعني تقدرون من الروتس. This is the lingual root, single root. This is the double root, meaning the two buccal roots. The same here, lingual root, single root, or here two roots, you get two buccal roots. Let's start with the differences. The buccal-lingual dimension of the crown is about the same. We will compare the buccal-lingual dimension here, the buccal-lingual dimension there, هيكون شنو? Nearly the same, but the crown length is less. نقل أقصر أصغر in general. The crown length يعني cervical occlusal is less, while buccal-lingually nearly the same. The fifth cusp is found in the mesiolingual cusp. Look, I can see the fifth cusp. I can see the fifth cusp here, while there the fifth cusp couldn't be seen. There's no fifth cusp. The roots don't spread as far buccal-lingually. Look here, again, roots كل ما راح نتجه posteriorly راح نلقى roots become more closer to each other. Look here, هذا الاوتلاين مال الروت from the buccal to the lingual, not within the outline of the crown. شرحتها هذه maxillary first molar. while here the outline bucco-lingually within the outline of the crown. ليش؟ لأن the roots are closer to each other, not like here
they are more divergent. The distal aspect, again, this is the maxillary right, this is the maxillary left, second, this is the maxillary first, this distal aspect, so this is the vocal, this is the lingual, here, this is the vocal, this is the lingual. Because of the angulation of the vocal surface مثل ما شرحنا وشرحتها بشكل كلش مفصل بالماكسيلر برسمولر. شنو يعني angulation of the vocal surface هنا؟ ليش نقدر نشوف جزء من احنا موجودين الان بالديستال aspect بس اقدر اشوف جزء من الفوكال aspect بسبب angulation of the vocal aspect. This angulation is increased more than that of the maxillary first. لذلك اقدر اشوف طبعا هذا الانجوليشن ليش اكثر؟ لان هذا which cast؟ this cast is the distal vocal cast. بدون شلون عرفته؟ انا بالديستال aspect فعندي two roots حيكون الديستال اما distal vocal اما distal lingual. هذا الفوكال هذا اللينجوال فهذا distal vocal cast اللي هو وين هنا؟ هذا distal vocal cast. distal vocal cast قلنا less developed. وين حكيتها هذه؟ حكيتها بالvocal aspect. يعني حكينا بالvocal aspect أول نقطة كانت إن الديستو vocal cast is less developed. فهنا هم نقدر نشوف إن هذا الديستو vocal cast less developed وبالتالي الانجوليشن مال vocal surface أكثر وبالتالي أقدر أشوف أكثر من الvocal surface وكذلك من الميجو vocal cast. حكينا بالماكسيلري first molar قلنا ان اني هالانجوليشن حكيت عليها وقلت اقدر اشوف جزء من الفوكال سيرفيس واقدر اشوف جزء من الميجو فوكال كاست. هنا هذا اللي شفته بالماكسيلري اقدر اشوفه اكثر. والسبب شنو؟ ان الانجوليشن اوف ذا فوكال سيرفيس اكثر. ليش الانجوليشن اوف ذا فوكال سيرفيس اكثر؟ لان الميجو فوكال سوري الديستو فوكال كاست از ليس ديفلوبد. هذا اللي هو ديستو فوكال كاست بنقارنه بالديستو فوكال كاست غير يكون أصغر. وهذا أرجع أقولها حكيتها بالفوكال. The mesolingual cast couldn't be seen. I can't see the mesolingual cast from this aspect. Another difference هذا مهم. The apex of the lingual root. هذا lingual root هذا apex of the lingual root is in line with the distal lingual cast. حنسوي. Look. The apex with the line of the distolingual cast. While here the apex away انزل away from the distolingual cast. ليش؟ السبب نفسه ان the roots of the maxillary second molar is more confined, more close to each other. They are closer to each other. While here is more apparent, more divergent واحد عن الآخر. وحكيتها قبل شوية بالفوكال بالميجر aspect إن the major vocal outline شوفوا أكثر من الميجر vocal outline here. The occlusal aspect again, this is the maxillary right first molar. This is the maxillary left second molar. So this is the mesial, this is the distal. Here, this is the mesial, this is the distal. We have here two types. مثل ما شرحنا بالmandibular premolar second premolar قلنا في two types ذكروا اللي هو two cast design and three cast design. هناش عندي هم two types. يجي maxillary second molar عندنا two types. لازم نضع من occlusal aspect. The first type اللي نشوفه بشكل أكثر إن يكون الأكلوزال فورم. الأكلوزال فورم resemble يشبه الأكلوزال فورم of the maxillary first molar but هو أكيد rhomboidal shape. شوفوا هنا من حكينا بالماكسيلري first molar قلنا الشكل هذا عبارة عن rhomboidal shape. two acute angles اللي هي هاي وهاي. two obtuse angles اللي هي هنا وهنا. تذكروا الأكيوت angles هذه angle وهذه angle كانت
obtuse angle هذه وهذا. حيكون rhomboidal shape but the outline is more extreme. شنو يعني more extreme؟ يعني الزاوية الحادة acute angle is less، حتكون more acute. شنو تقول لي شلون يعني less شلون more؟ less in degree، يعني درجة الزاوية الحادة أقل وبالتالي تكون حادة أكثر. يعني نقول زاوية حادة 45 وزاوية حادة 30. 30 هي أقل رقم، هي أصغر من ال 45 بس هي الأكثر حدية which is more acute. أكيد الزاوية 30 هي more acute than الزاوية 45. So the acute angle is more acute, the obtuse angle is more, sorry, the acute angle is less acute, the obtuse angle is more obtuse. الحادة تصير less acute أقل كدرجة، ولكن كحدية هي أكثر. So the acute angle is less, the obtuse angle is more. لذلك أقول هو نفس شكل البويلر ولكن more extreme، أكثر حدية. الزاوية الحادة حادة أكثر والزاوية المنفرجة منفرجة أكثر، أو الزاوية الحادة رقمها أقل، هي أقل كرقم بس هي شنو؟ حادة أكثر. الشكل الثاني the other type third molar، سوري الشكل الثاني second molar يشبه الثيرد molar. يشبه الثيرد molar. شلون يشبهها؟ عندنا هنا four cusps، مثل ما هنا عندنا four cusps اللي هي شنو؟ ارجع اقول هذا اللي هو ميجوlingual ميجوبوكال histolingual histovocal. the same here بالشكل البرونكويدال اللي هي شنو؟ ميجوlingual ميجوبوكال distolingual distovocal. اللي حيصير عندنا بالشكل الثاني هذا distolingual cast fully developed يبدي يختفي. ممكن fully developed يعني ما مبين كلش أو يختفي. هذا إذا اختفى يكون شكل الإكرام شكل heart shape، وراح أشرحها. heart shape يعني شكل القلب. سوري راح نجي بالفيرست تايب. first type اللي هو أكثر شيوعا واللي هو rhomboidal shape اللي هو يشبه ما زال الفيرست مولر. قلنا شكله rhomboid. حنقول إنه هو more extreme angulation. the acute angles are less. ركزوا لي عليها حتى تفهموا شنو less. less in number أصغر بس أكثر حدية، يعني سياهم حادة أكثر. هاي الزاوية وهاي الزاوية أكيد هاي الزاوية حادة أكثر بس كرقم كقيمة هي أقل. يعني إذا كانت هذه 45 فهذه 30. لذلك نقول acute the acute angle is less while the obtuse angle is more greater. نتكلم على أرقام. acute angle is less اللي هي هاي الزاوية وهاي الزاوية، while the obtuse angle منفرجة هذه وهذه is greater or sorry are greater. الفرق الثاني the buccolingual dimension or diameter. buccolingual diameter nearly the same but the mediodistal is less. هذا major هذا distal، هذا major هذا distal. ونقارن هذا أشوف buccolingually the same mediodistally less. The miobuccal and miolingual cusp اللي هي هذا الميجوlingual هذا الميجوbuccal just as large and well developed. بينات هذا وهذا. وين المشكلة تصير؟ تصير other two cusp اللي هي two distal cusp اللي هي distolingual and distobuccal. حيكون أصغر. نقارن the two distal cusp with the two distal cusps here هشوفها smaller أصغر and less well developed.
الفرق الآخر the crown tapers more distally. هاي شرحتها بالمحاضرة اللي فاتت. قلنا إن شنو the crown بشكل عام شوفوا from the mesial half هذا الدايمنشن من هنا لهنا not like the same dimension from here to here. إذا أقسم السن in two halves mesial و distal. This buccolingual dimension is less. هذا معناه شنو؟ السن كله فيه taper distal taper distal. هذا التيبرينج is more here. شوفوا taper وشرحنا ليش شنو السبب. السبب هنا ان هذا الكاست اللي هو الديستوبوكال كاست، هذا صار ثالث مره يذكر عندنا الديستوبوكال كاست. ذكرناه بالبوكال اسبيكت قلنا الديستوبوكال كاست is less developed and smaller. ومن جينا على الديستال اسبيكت حكينا هنا قلنا هذا الديستوبوكال كاست is less developed، وبالتالي من اباوع من الديستال اسبيكت شو اقدر اشوف؟ من اباوع من الديستال اسبيكت لان هذا الديستو بوكال كاست صغير اقدر اشوف البوكال سيرفيس كله واقدر اشوف جزء من الميجو بوكال كاست. ثاني مره ذكر في الديستال اسبيكت، والان مره ثالثه نذكر هنا بالاكلوزال اسبيكت. قلنا شوفوا هذا الديستو بوكال كاست ايش بيه ليس ديفلوب. ثالث مره ايش بين عندنا؟ صار السن مور تيبر more tapered system. الفرق الآخر من occlusal surface قارنوا هنا وهنا. supplemental grooves أكيد أكثر، وهذا فرق آخر in general بين المولرز اللي هي when I move from medial to distal أو from anterior to posterior، يعني من الفيرست molar to third molar. جملة أمور ذكرتها قلت it's become smaller size أصغر less developed roots more closer. الروتس بشكل عام gets more inclined to the distal surface. واحدة من الفروق الأخرى إن lock to the occlusal it will become more supplemental groove. وكل ما أروح posteriorly يعني بالثيرد راح أشوف supplemental groove أكثر، بل مو بس supplemental وإنما accidental grooves too، إضافة للبنس كذلك. هنا نكون كملنا السكند مولر. maxillary second molar راح نبدي بالماكسيلاري ثيرد مولر. maxillary third molar هو السن الثامن the eighth and the last maxillary tooth. وكود supplement السكند مولر حنقارن الآن بين الثيرد والسكند مثل ما سوينا الآن شرحنا السكند مولر قارنتها مع الفيرست مولر. الآن كل الشرح راح يكون أقارن الماكسيلاري ثيرد مولر مع maxillary second molar. طبعا هذا السن الثيرد مولر يصير به many variations، هواية اختلافات. ممكن يكون اختلاف بالسايز، ممكن اختلاف يكون بالشكل بالكنترول بالمحيط، ممكن relative position مكانه، وهذا كله راح نشرح بعدين مو بهاي المحاضرات. أكثر أسنان تصير بيها variations هي third molar. third molar maxillary third molar أكثر شكل نشوفه شكل الأكثر شيوعا هو الهارد شيب. قبل شوية شرحنا قلنا occlusal surface of the maxillary second molar have two types. الأول كان rhomboidal shape اللي هو يشبه الماكسيلاري first molar، والشكل الثاني اللي هو hard shape اللي هو يشبه الثيرد molar اللي هو هنا نحكي عليه. ليش يصير شكله hard shape؟ لأن عندنا distolingual cast إما يكون fully developed أو completely absent مختفي. راح نشرح أكثر سن شكله شو عند الثيرد مولر. راح ابدي كالعادة بالبوكال اسبيكت. بوكال اسبيكت من شنو عندي؟ حتلاحظون ان هذا المكان ما راح يتغير عن شرحي فيما يتعلق بالماكسيلاري سكند مولر. هذا راح يبقى نفس المكان، هذا هو نفس الماكسيلاري سكند مولر اللي هو رايت اور ليفت. هذا الليفت زد الليفت. قبل شوي مش كنت اشرح كنت حاطه هنا ماكسيلاري فيرست مولر وهنا الماكسيلاري سكند مولر. الماكسيلاري سكند مولر مو بمكانه، خلينا مكان الماكسيلاري فيرست مولر خلينا مكانه ثيرد مولر. هذا ثيرد مولر this third molar right this is the second molar left. نبدأ بالفروق. طبعا هذا يعني شنو؟ ان this is the mesial this is the distal. هنا هذا
هذا ميجر هذا distal. The crown نقارن حكيتها قبل شوي كل ما حنروح posteriorly كل ما حنشوف الكراون راح يصغر. The crown cervical occlusally شوفونا cervical occlusally should shorter major distally narrower. نقارن هذا الثيرد مولر مع السكند مولر حنشوف أقصر أصغر. Roots حكيتها قبل شوية. The roots fuse together. As I said before, when I move from anterior to posterior يعني from the first molar to the third molar, the roots of the tooth become closer to each other until it reaches this level. It appears looks like fused كأنما تكون فيها fusion تصل بعض. Functioning تعمل كوحدة واحدة. يضاف لها shorter cervical apical. The roots are shorter and more closer to each other. The fused roots in the tapered at the apex tapered at the apex. As I said before, when I compare the second to the first molar, I said that the roots are more closer to each other and they are inclined more distally. The same here. The roots are closer to each other and in general they are extremely inclined to the distal, giving the apices, وكان هاي apices, the fused apices of the fused roots more distal relationship to the center of the crown. شوفوها. If we compare the relation between the root to the crown, هذه roots more distal related to the crown than these roots related to the crown. نفس الحكي احنا بين ال first to second ونفس بين second to third هنا. Roots closer and incline more distal. The lingual aspect, again, this is the maxillary third molar right, maxillary second molar left. الفروقات, there is usually just one large lingual cusp. Here I have what? طبعا أرجع أقول هذا medial هذا distal. هذا medial هذا distal. Here is the medial sorry, the medial lingual cusp, the distal lingual cusp. Here just one lingual cusp. Therefore, there is no lingual groove. Now, lingual groove, and we had two cusps. While here, we have just a one cusp, so it is there are no groove, lingual groove. بعض الحالات أنا حكيت هو ليش يصير الثيرد مولر شكله هارد شيب؟ لأن الديستو lingual cusp is poorly developed أو completely absent. completely absent مو موجود حيبين one lingual cusp and there is no lingual groove. But if there is a poorly developed نعم يكون هو poorly developed distolingual cusp حيكون شنو عندنا two cusps اللي هو هذا well developed lingual poorly developed distolingual cusp and a small lingual groove here. The medial aspect, again, this is the maxillary right, third molar, maxillary left, second molar, and I compare between them and شوف هاي الفروقات. Roots are fused, شوفوها الفرق. Tapered. وأهم من هذا كله forcation. Look to the forcation here. Forcation here is more than here. يعني forcation توصل إلى وين؟ توصل nearly the apical third. يعني إذا أقول forcation ياهو أكثر أكيد هنا forcation أكثر. بس الروت ترانك ياهو أكثر هنا أكثر الروت ترانك كسر هذا الشكل واضح اللي هي from the cervical line to the beginning of the forcation. هاي يسموه root trunk. شوف هنا root trunk اللي وين. الفرق الآخر the root portion نقارن root portion to the crown length حيكون شنو shorter. يعني the roots أقصر in relation to the crown. Both crown and root portions are inclined. يعني تعطيك تصور. شوفوها نقارن هذا الثيرد molar with the second molar
The crown is less developed and the roots are less developed. هاي حكيتها أني بالبداية من أقول less developed أو poorly developed هذا معناه شنو؟ not well developed وياها آه، not regular outline أو irregular outline. وهذه تقدر تراجعون المحاضرة وتقروها مرة ومرة راح تشوفون أنا أشارك لك كل ما أروح من الفيرست ثيرد مولر راح أشوف هاي الفروقات. حيكون less developed, smaller, shorter, roots are closer, roots inclined more distally, and the other differences. Distal aspect هنا from the cervical line to the occlusal or to the marginal شوفوها shorter than that. أرجع أقول هذا maxillary third right third molar, maxillary left second molar. هذا حيكون buccal، هذا حيكون lingual، هنا حيكون هذا buccal هذا lingual. More of the occlusal surface can be maybe seen هنا وأنا حكيتها بمحاضرة المبدأ first molar in the relation between the crown and the root. The crown inclined distally. هذا حكيتها ما يحتاج أقول لأن the angulation between the crown and the root. وكل ما نروح from the first molar to the third molar راح نلقي المارجنال register مالت أقصر والinclination أكثر وبالتالي more portion of the occlusal surface can be seen from here. Most of the buccal surface of the crown is in view. بعد راح نشوف أكثر من البوكال surface والسبب مثل ما شرحنا قبل شوية اللي هو distobuccal cusp. occlusal aspect هنا واضح الصورة جدا إن هذا الرhomboidal shape of the maxillary left second molar. This is the hard shape of the maxillary right third molar. فروقات occlusal aspect present a hard shape outline. شوفوا شكله مثل شكل القلب. ليش؟ لأن عندنا هذا اللي هو distolingual cusp إما يكون poorly developed أو absent. قائد sorry the lingual cusp is large and well developed. شوفوا مبين واضح. There's little or no distolingual cusp which gives the tooth a semicircular outline. لأن هذا تقريبا موجود شوفوا من الكونتاكت اريا هي distal contact area إلى الميجر كونتاكت اريا شكل شنو semicircular كأنما شبه دائري. نقارنه بال maxillary second molar. هنا عندنا 3 functional cusps 2 buccal and 1 lingual و lingual 2 buccal نجي buccal and distobuccal. ومثل ما شرحت قبل شوية دي من ضمن الفروقات اللي هي أو التغيرات اللي تصير من when we move from the first to the third molar اللي هي واحدة منها إن supplemental grooves أكثر bits أكثر accidental grooves أكثر. آخر شيء the variations الاختلافات ممكن يجي شكل الثيرد يجي شكله هارد شيب ويا أكثر شكل يطلع له هارد شيب ما يكون 3 كاسب أو يكون شكل رمبويدال ومن النادر يكون 4 كاسبس أو ممكن يجي بيك شيب وهذا شرحناها بالمعزلري لاترال معزلري لاترال سازل إن شكله يكون بيك. كذلك هنا ثيرد مولر مرات شكله يكون بيك شيب. وأخيرا ممكن يكون congenitally missing يعني مو موجود نهائيا بشكل وراثي مو موجود وما يطلع عند الناس. Thank you very much.